Sorry guys, anambona ndalauncha mkoma just on time, thanks to light. Anambona ndalauncha guys, sorry. Ndiri try kuda kugadzirisa something pana. I'm trying to make things make beautiful. Do you still remember when patati primary takada poem knows all things bright and beautiful, all creatures? I think it's grade 4 or grade 5, 1984. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Pachiri uka poem yo ndawa nani ngatibatsirane ipana. All those who still remember these topics, this all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Tati mwakaita rova tapinda wopinda woti each what ndakuikanganwa ndakaita kuma 1984 when I was in grade 4. Mkoma bright hove makadi Robert Chirinda zviri kufamba iri Colin Samaita Jikinya kodza inda kurowa mwana wamai welcome Eddie Ndebele Eddie ndaona call yako but I couldn't pick it up pane zvananga ndichiita. I think I'll call you back as soon as ndapedza live. This is 4 minutes to 10 guys. I don't want to take long, but first of all, I've got things that we want to iron out and discuss. 𝘂𝗵𝘁'𝘀 age 85 was 3 years. Yeah, in 1984-85 when I was in grade 4 grade 5. And ndopandakaita poem yoyo. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things was and wonderful, the Lord God made them all. That's I was 3 years. I know. Mgona tauya panapa madhara tiri madhara enyu motaura kuti madhara asvika panapa atiti maona. Saka toda kuti titaure what's happening in Zimbabwe at the moment and give an opinion of what I think Zimbabweans must do. First of all, manzwa here Bishop Magaya, our blind bishop, he said something very important, guys, that we are shocked to see that Emmerson Mnangagwa has reversed the gains of liberation struggle. People think when we talk about the gains of liberation struggle, we talk about land. Land is not the only thing that went when people went to fight during the armed struggle. People did not go to the bush to fight for land only. Land was something. Land was in addition of the demands that people went to fight for in the liberation struggle. First of all, people went to fight for freedom. They wanted freedom.
This is why you see these people were called freedom fighters. Because even if we give you land without freedom, we haven't done anything. Zimbabwe is a country that took land from the white farmers and distributed it to ZANU-PF elites or heavyweights. But still, for the past 23 years, Zimbabwe has been failing to feed its country. When Zimbabwe wanted to feed its people, it had to look from America to get food aid. Rice coming from America, maize meal coming from America, a lot of food aid coming from Western countries. This is when Zimbabwe can feed its people. Without that food aid from Western countries, Zimbabwe wouldn't be able to feed its people. So this is the reason why we are saying land reform or land issue was not the only thing people of Zimbabwe went into the bush to fight the oppressive regime of Ian Smith. When we say oppressive regime, we are talking of things that were happening during that time, which we said these things were not up to the expected standards of living in a country. A good example is they created Borodale. When you look at this, how Borodale was situated, it is situated 𝘂𝗵𝘁'𝘀, eastern side of Harare. Most low density suburbs were situated from the eastern side of the country. When you come from the eastern side of the country, the next stop you find is a city or a town. From the city you go to the industries. From industries then you go to the locations. So black people were concentrated in Highfields, Kambuzuma, where industries are, where pollution is emitted. Zimbabwe, they were all infested with the soot and the diseases were rife. If you got mavakirwa akaita dzimba dzacho akavakwa zvekuti we share houses kuti kuseri kune imwe imba kuno kune imwe imba. If you go to Borodale, you won't find that. You won't find that. Borodale, there are acres of land and there is only one house at the center. So people seeing this happening in their own country to say we can't have properties like in Borodale, and all those properties are owned by white people, and those white people are the owners of industries, and those industries are situated in Kambuzuma, where a 2-bedroom house, a 3-bedroom house is built so that you stay together, which provide a labor in those industries. People were not happy at all. People thought they can own those industries. People thought they can have land to build houses similar to those in Borodale and Imon. And people were told that after the struggle war, we are going to occupy those houses in Borodale. This is what they were being told when they went to go and fight outside into Mozambique, different countries where they got training, came back and fight the Ian Smith regime. There was a certain time where Smith didn't allow people to build their houses. This is why you see during that time, houses were not allowed to be extended. You can't extend a house or destroy it and rebuild it in a manner that is suitable to you. Up to today, such houses in Mavuku, in Highfields, in Kambuzuma, Glenora are like that. There are 2-bedroom houses, 3-bedroom, which we call core houses, which was providing labor to the industries. So people went to fight that type of oppression. Borodale, you could hardly see munhu mutema. Waitukafamba ukaenda kuBorodale. Apana pa wainzwa noise wangonzwa imbwa kukura mayadi. Vari mudzimba dzavo living a peaceful life. Waitukabvapo ukaenda kuma location, street yaunenge uchifamba Lusaka kwe kunonzi fight wachirwana mbabawa and so forth. It was created in a manner that reduced the dignity of the people of Africa.
ndaswera mukoma Philip ndaswera. So the dignity of people of Africa, we became slaves in our country. We were slaves to the white people in our country. That forced Zimbabweans or the people of Zimbabwe to say, why can't we go fight this oppression regime and attain freedom? First of all, people wanted freedom. Independence came, but it did not come with the freedom that the people wanted. Ian Smith had what we call Rhodesian front. These were soldiers that Ian Smith used to use. If there is any disturbance, Ian Smith will go send those soldiers to go fight the blacks, send those policemen with the dogs to go bite those who were protesting against oppression in our country. A lot of people went missing during that time. A lot of people died. It was during the war. We were not slaves, but discriminated. Yeah, because if you a slave is a discriminated person. We are just, it's one and the same thing. At Angeline, if you are a slave, obviously you'll be discriminated. There are certain things that you will never be allowed to do. You drinking even castle, you are not allowed. This is why you see, if you go mabawa borodo, I want to gojom sangata 2 liters. You don't find them there. But if you go Kambuzuma biao, if you go Koma Msozi biao, you can tell. Kudi mwakato gadzirwa chinu chinenge mteuro chekuti chinenge chiti gojom 2 liters, gojom masese, and they designed chibuku. Last time, remember, I told you about chibuku. Chibuku, what is it? Chibuku, what is it? Not that's not the same. Slavery and they are two very, yeah, they are two different words but meaning the same. These are two different words. Zvakafanana road dzekuenda kuHarare, ndikaenda neChinoi road, ndikaenda neChegutu road, tinongosvika muHarare. A slave is someone ari kushandiswa asingabhadharwe, kana kuti mumwe munhu ari kudzvanyirirwa. Varungu vaizviita, vaidzvanyirira slaves. This is why you see slaves were like discriminated. Ndosaka mamusikaone kuti maiti mukaenda kuBorodale, mamusikaone zvandikutaura zvoti gojo zvaivakirwa slaves ku people who were enslaved kunana mai Msodzi hall and mona. So these are English words that we are juggling, but at the end they get to the same point where oppression is. A slave is oppressed, a discriminated person is oppressed. Where they meet those words is under oppression. We were under serious oppression from the white regime. That zvakasimudza chimurenga, zvakasimudza mweya wegamba kuupinza mundima. Vafana vaivepo makore iwayo vakabva vasimuka vakati neni ndakuenda kunosunungura. Waiti ukaenda kuchikoro ukadzidza, hawaikwanisa kuwana basa rawakanga wakadzidzira. Vamwe vacho vakatotadza kusvika ikoko nekuti vanhu vaingoti varungu vaiita labor, forced labor yekuti mainzi yaipa purazi moshanda. I used to see it. Baba vangu inini, I think 1978, vakatombovharirwa pakaroi prison paya. Varova murungu wavo vaishandira inzi Roy. Vamuchaya mudhara bagu mudhara arova murungu yavo nenyaya yeenslavement. Andimona. Saka kwakusina zvatotaura kuti ma-equal rights ezvinezvi. Varungu ini ndakaona ini ndakakurira mapurazi. Ndiri kutaura zvandaiona varungu vachiita. Maiti mukapinda mumunda kunosakura, kudhara varungu vaisakurisa vanhu chibage minda iyaya. Murungu aitera nemboma kumashure, ukangosiya huswa cheri wairohwa, kushapurwa nemboma. Ipiro boy ro, boy. Andona. Saka takaona zvakawanda during the war. Mapurazi matakakurira mevarungu maishandwa. Uchibayiwa uchinzi foromani anenge aripo. Wedre kuti foromani rere foreman rakabva pakubaya muforo, anenge achiteera ari foromani achikutera. Isusu takakura chinhonga makonye mufodya, tichiverengerwa kuti tumagaba tunganoitwa nhonga uchibhadharwa. Patati vana vadiki during that time. Saka izvozvo zvakazokonzera vanhu vakatanga kufunga. Toita sei guys, what can we do? Todini, what can we do? Can we continue to live under this oppression? Ndosaka muri kuona mukaenda kuHarare, munoenda kunzvimbo, kune nzvimbo inonzi Arcadia.
ndo nyaya dzimwe dzatiri kubata 𝘂𝗵𝘁'𝘀. This is the same topic yatiri kubata yekuti ezvinezvi waiti ukaenda kuHarare waienda ku a slavery condition in which one human being was owned by another. A slave was considered by law as property or chattel and was deprived of most human rights. Ndo zvataiona kumapurazi izvozvo. Zviri kutaura zvamuri kutaura Tete Angelini, kana maivepo makore andiri kutaura, wanga usingakwanisa kunotsvaga basa pane rimwe purazi rimwe munhu, rimwe murungu wabva papurazi rimwe murungu. Hazviite. Waitonyorerwa kana mamuripo kudhara makore andiri kutaura. Waifamba nekabhuku kawaifamba nako. Kabhuku kaka waiti kana wakuda unotsvaga basa pane rimwe purazi uchibva pane rimwe purazi, murungu wopa ari kubva aikunyorera recommendation mukabhuku. Saka waiti kana wakunotsvaga basa pane rimwe purazi waifamba nekabhuku kako ikako. Wosvika pabasa papurazi paunoda basa unopresenta kumurungu kuti ndauya ndiri kutsvaga basa. Wobva wati uri kubva pafamu ipi, because during that time farm workers were owned by individuals. Saka waiti kana wasvika paipa nekabhuku kako waiproducer kumurungu, uverenga wabva zvakanaka here zvakaita se okupa basa, obva anyora acceptance. Handifunga kuti very few people knows what I'm saying panapa. Vanhu vaishanda kumapurazi, they were working like slaves, vasingabhadharwa. Varungu zvavaivaita vaiziva kuti we are not paying them enough. Vaibva aisa storo papurazi. Kana aisa storo papurazi, mari yawahora iwewe hauchaende kutauni kunotenga. Vashoma vaienda munana Karoi kunotenga, taenda kunotenga papurazi yemurungu. Mari yawaihora yacho yanga iri shoma, saka murungu aiziva kuti mari ishoma. Obva akupa nyemba, okupa nyimo, okupa sugar yebrown, okupa sauti, okupa 50 kg yehupfu pamusoro okupa pay. Ndo zvaita varungu. Obva anovaka storo papurazi ipapo. Kana wakuda mafuta nezvimwe nembatya, unoenda unotenga mustoro yabhasi iyoyo. Ndo mari yawahora wakunosiya futi, wodzoka wotanga kunoshanda futi. Saka you find zvinhu zvaishandirwa navabereki vedu zvaka zviri very few things. Vashoma vaiona vaizoti takuenda kwana Amuga, takuenda kwana Apsara kumaIndia, kukaroi kutown kunotenga boots. Boots dzinenge dzirimo imomo, matomi, matennis, machii, unongopinda mushopu memurungu wotenga. Kana mari yako yatadza kukwana wainyorwa pasi, wozoya paunohora next week wobhadhara. Ndofunga vanhu vashoma vano understanda situation yaivepo makore acho, kuti waiti kana uchibuda basa papurazi uchinotsvaga rimwe basa pane rimwe purazi, kana usina kabhuku ikako kereference haupinde basa. Very few people would know what I'm telling you. Haupinde basa. Hapana purazi hakuna murungu anokuemploya, hakuna. Waitoenda nekabhuku kakanyorwa reference epabasa pawabuda pawabva. Aitonyora mareasons why wasiya basa. Ukaenda unotsvaga basa pane rimwe purazi, murungu kana asingade aona mareasons awakasiyira basa pane rimwe purazi, aitokudzorera ndaadzokera kupurazi kwako ibva pano. Ukaenda nharo wairohwa, mabhuna airova. Ukaenda kushamva, yes, I've heard of those stories, Shapiro. Yeah, inini I witnessed it. 𝘂𝗵𝘁'𝘀. I witnessed that during the war. Mapurazi, I witnessed that. Waiti ukaenda kushamva uko, une mbuna ari kushamva uko. Zvaaita mbune aita zvekunakirwa nevanhu vatema, pane rwiziso. Aive nepfuti. Anogara pane pakaita kagomo, so vanhu vatema vachiyambuka vachienda kushamva kumaini kunotenga, pane pawadzana ipa ndokaive ka location kacho. Saka airova nepfuti zvezvokuti ainakidzwa nekupfura vanhu vatema achiuraya. Waiti kana makrosa paipa airova kana 2 oenda hake. What's your take on yesterday's 𝘂𝗵𝘁 press conference? I didn't see any solution to what has been objected about the ZEC Commissioners 2023. 𝘂𝗵𝘁'𝘀 Goliath, thanks for bringing that. Ndo nyaya tukutaura pana. Do you honestly believe, 𝘂𝗵𝘁'𝘀, that with the ZEC going into an election, could nyika Zimbabwe inotora nyika,
opposition inotora nyika. Ndozvandoda kuziva, because there is no point yekuti vaise solution pazvinhu zvavanoziva kuti nyika hatisi kuzofa takaitora, nekuti kunyange election ikawinwa, that ZEC iya haisi kuzombofa yakaannounce results awina. Opposition ikawina, ZEC will never announce that. Hatina kutanga kuzviona nhasi. 2008 zvakaitika, 2018 zvakaitika, 2013 zvakaitika. Why they are doing that is zvataurwa naMutsvangwa nhasi ndo zviri kutaura kuti hakuna. ZEC is just a formality. ZEC is just a formality kuti dzimwe nyika dzisasimudze musoro kuti hamuna democracy muZimbabwe. They are trying to paint democracy muZimbabwe isimo. This is why you see vachitaura kuti hande yekuma elections, hande yekuchi, but vari kutaura kuti never in a million, in 1,000 years would 𝘂𝗵𝘁 or any other opposition party rule this country. Vari kusenda vanhu, vari kuenda kumaruzevha vachitaura kuti Chamisa ngaurayiwe. Vari kusenda vanhu, vari kuenda kumaruzevha vachitaura kuti pretend as if you are illiterate, you can't write. X, hakuna munhu asingagona kunyora X. Anditi maona. ZEC haina basa kana mukapoinda ZEC isina vana Mnangagwa. Kana mukapoinda ZEC ine vana Mnangagwa. Zvataurwa naMutsvangwa is our problem in our country. It is not about ZEC. It is not about election. It is about the military in our country. Saka should we just see history repeating itself? Already it has repeated itself. And it will repeat itself because the military is the problem. Zimbabwe has got nothing to do with the election. Zimbabweans, you can vote 5 million against ZANU-PF, but the military will eventually point kuti ari kutonga nyika ndiani. Andimona, we have seen it, and we have seen it not once in every election from 2000. The military chooses who is gonna be the president of a country. It's not about the electorate. Tinga register tikavota 10 million people tivotera 𝘂𝗵𝘁. Problem yedu ndeyekuti kunyange Chamisa akawina, the military will determine who will run the country. Andisi ndindadaro zvataurwa nani naMutsvangwa kuti the army is on our side. 𝘂𝗵𝘁'𝘀, tomorrow is Scholars Day in court. People need to attend. Military tisu tinoipa chikafu. Yes, the military knows it very well that the people of Zimbabwe are the ones who are paying tax for them to get paid. But the military, after you give them money, after you pay your tax, after you feed these idiots, they are telling you who is supposed to be your president. Don't you think it's the right time? Right time to do what? To do what? Atete Cordelia. Right time to do what? Right time to do what? SADC has seen what we are saying. United Nations has seen what we are saying. African National Union has seen what we are saying. Hanzi masoja nde ZANU-PF. Ameno topabuda. No, the problem. Our main problem, this is why you see we have got people on targeted sanctions. Because these people, they just go pay those soldiers, send them in the streets, they kill you. Revolution greetings 𝘂𝗵𝘁'𝘀, the Ed Zirgodin. And the problem is not ZANU-PF. There is nothing like ZANU-PF in our country. ZANU-PF has long been destroyed. What remains is ZANU-PF irimaoko izita rasara asirakabatwa ne the military. The Joint Operation Command is the one that determines who is going to rule the country. Avana basa not maita my elections. They don't care whether Chamisa wins or not. This is why you see even Mnangagwa keeps on telling you that never in 1,000 years will any other Zimbabwean run this country besides ZANU-PF. He is trying to tell you that besides the military, no one will run that country.
Look at what happened when Mugabe was removed. People marched on the streets. At the end, the will of the people was never done. The military had to choose Mnangagwa to come back and run the country. We went into an election in 2018, and Mnangagwa lost that election. The ZEC which was there, which is militarized, which is run by the military, they gave you the figures which were not there. To say Mnangagwa got so much votes. And that election result was changed 3 times to suit what they wanted. At the end, they said Mnangagwa is won. You tried to protest in 2018, one August, and the people gunned down. If we were not under the military rule, the jog, there was no need for soldiers to go and gun down people. Once we have got the police force which is trained to deal with the rioting. So our issue is the military. It's not about ZANU-PF. We are not contesting elections with ZANU-PF. We are contesting elections with the military, not ZANU-PF. I felt he thought maybe there is going to be government. It's not that Tsvangirai thought about government of national unity Gerald. But I thought we need to highlight right things. Mndara Tsvangirai was surrounded. Advisor to President Richard Morgan Tsvangirai, advisors were CIOs. Mndara James Makore, Mndara Shumba, he was part of the advisor to the president. And most of his decisions, obvious, you saw them. Tsvangirai was compromised. Tsvangirai was surrounded. No, sana 𝘂𝗵𝘁'𝘀 as spokesperson. No, sana Douglas Monzora is whatever, or Secretary General and so forth. So you can tell that Tsvangirai was surrounded. But Mndara William Bangu were the advisors to the president, security. Tributaura vanhu vana Mndara Mkono Eshuro. I am unknown CIOs who were surrounding Mndara Tsvangirai. Even when he goes for appointment, why advise Tsvangirai would appoint Ningi for this reason, appoint Ningi for this reason. And Mndara Tsvangirai why go appoint one watch when go recommend with these people. And the Murgon. Saga, there was nothing Mndara Tsvangirai was going to do. He was simply going to die. That was the those Sara Chet. Both Mndara was surrounded. MDC 𝘄𝗵𝘁. Because obvious, those were state agents who were busy feeding their employers with the information. Kune vanhu vanga vasikaende kubasa vaiswera vari muHarvest House memo. Vakagara kuoffice kwapresident vachinzi president's advisor. Waiti ukasvika uda kuona Mndara waitanga waenda unoona Mndara Shumba ndo vaizokutora kuenda newe kuna president. Vanga vasingade munhu aenda unoona president because Mndara was surrounded. Anditi. So obvious pa Operation Restore Legacy apana zvaigona kuita. Because the same people, no, 2008 with the election, they were the same people who advised Mndara Tsvangirai kuti tiza unoda kuurawa. Masiya wada kuuraya tiza, and Mndara had to leave the country. Tikasara tichitsonyo baba. Tichirohwa tichitwa sei. Tikati sina leader. Our leader had fled Zimbabwe into Botswana. Ansina atete Cordelia to do the right thing in Komayuda. Look at Job Scholar. They are demolishing his shop at St. Mary's. Yes. And in one. It is the military. Vanhu vari kubvunza pana. Vanhu vazhinji vaibvunza. Kuti ZANU-PF 2000 yakadestroya dzimba dzevanhu. Zvezvekuti vanhu vanenge vane enga. When you go to an election, vese vanhu vakadestroyerwa property dzavo hapana anovhotera ZANU-PF. But at the end, my results are to mix and match. Then Mugabe declared a and the sorry guys, network here yatanga futhi. And it depends on who is surrounding your president.
Atenda mudzimu yako mudhara. Imagine pakaita nyaya dzako dziya woenda kuti murese iro masiya iwo uchiti machinja for advice. Awaimbosvika kuna border king ya have infiltration. Yes, 𝘂𝗵𝘁'𝘀. Honestly, this is why you see when I was doing my things. Even the MDC, apana iziva zvandiri kuita ini. Apana. Because that MDC yakaziva kuti I'm exposing ZANU-PF on this. And aimbosvika kunoku. Kana ndakafa. Because the people vailida vanhu kuti vaurawe, they were in the MDC. Makaona mpana 𝘂𝗁𝘂𝗁 mukoma waGodfrey. Mukoma yakanomuningina mpana 𝘂𝗁 uya. Aitaura kuti vana 𝘂𝗁 vakauraiswa namai Makona. Ndikamuti I don't think so. So there was suspicion inside the party. Kuti vana nhingi vari kuuraisa vanhu. Vana nhingi vari kuuraisa vanhu. There was that suspicion in the party. Because Mdara was surrounded. Changirai was surrounded. Ndosaka uri kuona izvinezvi nyaya yamahere iri kunetsa. Nyaya yamahere iri kunetsa. Mahere anogona kuva akadeployiwa iri agent yeZANU. Osvika kuyeko onakidzwa nezviri kuitwa naChamisa. Obva atotanga kurova basa rake sekurova basa rake. ZANU-PF yoti munhu watakatuma wakuru hauchaiti zvatakakutuma. Wakunoita zvako wega. Obva watumirwa magei. Wanaidemand kudzai kuti endai munomuita zvakati. Now the internet is awash with rubbish. Dai vanga vane evidence dzekuti mahere ane manyuzi ingadai takazviona kudhara. Ndozvizvaitanga kutanga kuburiswa kudhara. These people have got no evidence. Vari kuita what we call character assassination. Kuti mahere will throw in the towel oro Chamisa anobva amubvisa. Andimaona. Saka you find kuti kune vanhu vanogona kutumwa endai munomuita Chamisa zvakati. Vosvika kweko voona kuti God is in it. Kuti zvavanga vatumwa kuti zviitike hazvichaitiki. Vanhu vanenge vatuma vadyira mari vanenge vakuda mari dzavo. How did you escape Zimbabwe mudhara? Widzo. Ndogara ndichitaura nyaya yacho saka today I don't want to go there. I become emotional when I go there because a lot happened on my way out of Zimbabwe. But what I'm saying today is mazwa Bishop Magaya vachitaura. Bishop Magaya vanga vachitaura vachiti Emerson Mnangagwa now he has delved away from the gains of the liberation struggle. He has discarded what people went to fight for. Zimbabweans went to fight for to choose, freedom to choose or to elect a government. Varungu vaiti, no matter how many people cast votes, no matter how many black people will vote, there were certain seats reserved for Varungu. Saka singa vaivoterana pachavo. And they had about 20 seats or so during that time. Saka takaona kuti election yerudzi yekuti kuna mwana anonzi ava hakuna munhu mutema anonovhota uko. Kunongovhotwa nevarungu chete. And vavoterwa vacho vongosvika vopinda muparliament. Vosangana nevavoterwa neMbombera. Mbombera yacho was not allowed to choose. They were not allowed to express themselves. Saka those same principles have returned to our country, where the military is refusing Zimbabweans to choose a leader of their choice. Zvatakaendera kuhondo zvekuti toda kuti tipinde musarudzo, tisarudze munhu watoda mutungamiriri wenyika pasina kumanikidzwa. Tiri kunzwa zvinezvi mavhidhiyo ari kutaura kunzi Chamisa ngaurayiwe. Kana maenda kunopinda kunovhota kwa Mnangagwa vatituma kuti kudze kuti iwe ugone kunyora unonovhoterwa nevanhu veZANU vanenge vari mukati. That is reversing the gains of the liberation struggle. Demonstrate kusvika vatieka. But chivindi chekupinda nekamera muchivhota muchigurubhi makachiwana ku pachibranda yatinoti nyau ndi nyau basi. Bwana mulindi mpau. Mulindi mpamvu. Pakaipa 𝘂𝗵𝘁'𝘀.
zvimwe hazvisi zvivindi zvedu. Ndakambotaura neimwe momzi yangu zvikanzi I always listen to you when you are talking. Unosvika paunotaura like you are in trance. Kusvika pane something chinoita kunge chinotaura pauri. I don't think kuti a normal human being will talk for 3 hours achitaura zvinhu zviri sensible, achitaura zvinhu zvenyika, zvinomisa nyika nezvakaparadza nyika. Vakanditaurira kuti unenge une something that is within you, but iwewe you don't know. Continue to do what you are doing, because ukaregera zvinokutambudza mangwana. Saka it's not a passion, but it's something that enters you, that tells you to say this. Vakataura zvikanzi zvimwe zvaunotaura hazvisi zvezera rako. Isusu vanhu vakuru chaivo totadza kuzviziva, but tikazvitsvaga kuti mwana wayo akataura zvakati, tirikuona zvauri kutaura ndizvozvo chaizvo zvaiitika, ndo zvinoitika. Handimaona ndichitaurira vatete vanashiudza panapa kuti nguva dzehondo dziya varungu vanga vachiramba word slavery. Ndikavataurira ndikati kumapurazi takakurira mapurazi nini, vanhu vashoma vaizviziva. Waigara une book of reference, nokuti ukabuda basa unonyorerwa nemurungu, wakapinda basa musi wakati, date rakati, unonzi ningi nhamba dzechitupa dzakati, reason for leaving that job, wakasiya basa musi wakati, I'm happy anyone can employ him. Kana usina recommendation iyoyo hakuna kwauri kuenda unowana basa, hapana purazi raunoenda unoshanda. Azviite. Asi murise kurugaguye handisi kuziva atete mazi, because ndanzwa kuti hanzi kukotwa uko mweya wasekuru kaguyi wakutaura pane mwana. Don't dismiss that. Hanzi mweya wasekuru kaguyi wabuda pane mwana kukotwa, wabuda pane mwana ari kutaura zvakatadzwa nana Mnangagwa, zvavaifanirwa kuve vakagadzirisa, zvavakatadza. Saka hanzi mweya uri kutaura wachiti gore rinouya ndaona rima pamberi peZANU-PF. ZANU-PF ichaedza zvainoda kuita, ichauraya vanhu, nokuti vanhu vachasimuka. Hando zvikutaurwa naKaguyi, tanzi vanhu vachasimuka. ZANU-PF ichauraya vanhu, but kumapeto kwazvo hakuna kwairi kuenda. Ndaseka ndichiona ZANU-PF yanga ichichema zvikanzi why South Africa yaita allow 10,000 US soldiers kuti vave stationed in South Africa. Zambia is allowed masoja yeAmerica kuti vave vaite matrainings avo imomo. Botswana always yagara ine maAmerican soldiers imomo. Vanhu veZANU-PF vanga vachichema hanzi guys, we are now surrounded. Ndikati muri kuvhunduka chati kwati. Ukaona muchivhunduka chati kwati, pane something wrong chamuri kuvhunduka. America yakazviita kunana Iraq. Saddam akadimburwa musoro takatarisa. One of the strongest people in terms of military, in terms of operation in the world than Saddam Hussein. Vakamudimbura musoro takatarisa. Nanhasi video yacho iripo achibvunzwa. Akati Allah. Zvikanzi Allah. Aiswa tambo mugodzi. Saddam was hanged takatarisa. Saddam vakamubura mumwena, maAmericans haasi right. Saka pane zvimwe zvekuti vanoramba vachikutsurai, because at the moment guys, I don't want to lie, Zimbabwe is the only country that has stalled development in SADC. Ukaenda kuSouth Africa, ukada kuona kuti payakatora independence 1994 kusvika nhasi South Africa yatongwa nemapresident mangani. Ukaenda kuNamibia, uona kuti Namibia yatongwa nemapresident mangani. Botswana yatongwa nemapresident mangani. Mozambique chaiyo yakatibatsira yatongwa nemapresident mangani. Kuzoti Malawi, the only country that has stalled development in SADC is Zimbabwe. Because Zimbabwe is under military rule. When a country is under military rule, the international community has got the right to intervene to make sure that the military rule is removed. Let the military defend the country, not the military to defend a political party. Tapiwa zvirise mwanoma. The military must defend the country. The military must never defend a political party.
because dai munomu UK munomu tine masoja ari munomu. They don't defend Boris akabviswa makatarisa akaresigna. Apana atina kubva tamboona masoja achirova vanhu muLondon, atina kumboona mapurisa achirumisa vanhu nembwa kuti why muri kudzinga Boris. Boris belongs to the Conservative Party, the ruling party. Anokwanisa kuita madeals ekuti akudeploya military, but that military never supported Boris, and Boris has resigned. What's special about Zimbabwe Joint Operation Command, which support a political party? Because ZANU-PF is a political party. It must contest election with the other political parties. Kana yadyiwa yobva. Because ZANU-PF ikadyiwa, the military of ZANU-PF aivi. Why? And they've got to tell you that we never in 1,000 years. This is now sending a bad image to the world. And the signal that ZANU-PF has given to the whole world is that signal that we are talking about tonight. Why? Because we are not contesting elections with the ZANU-PF. Akusina chinonzi ZANU. Akusina chinonzi ZANU-PF. Yes, this is why we are saying Zimbabwe, ZANU-PF is the military. The Zimbabwe army, that is not a Zimbabwe national army. Because Muchanga ari kukanganwa kuti after war, ma 1979, vanhu vakaiswa muma assemble points. Vaiswa ma assemble points, people were demobilized. Vanhu vakasarudza zvavaida. Kuti ndarwa hondo ndapedza tatora nyika, I don't want to be a soldier. Ndoda teacher, ndaudzokera kuchikoro, ndaunda zvakati. People were demobilized. Rhodesian Front ndobva yadissolve masoja ayo. ZANLA forces were dissolved. Zipra forces were dissolved. Pfumo revanhu, the UNC armed wing, was dissolved. They merged all these wings into one Zimbabwe National Army. So it's wrong for Munagata Samchangwa kuti ataura kuti the army belongs to us. The army is ZANU-PF. Then we are not bound to contest election with the army. If the army wants to contest an election, they must lock up the arms and they must remove the camouflage and come for elections. We are ready for them. But now, if the army does not want to leave the barracks, they don't want to disarm themselves to join the politicians, then they come to politics with the AK assault rifles. What is left for the people of Zimbabwe now is to launch an armed wing. What I'm saying right now is Zimbabwe opposition political parties, they need to have their own armies as well. Because ZANU-PF has got Zimbabwe National Army as their wing, military wing. They disbanded ZAPU, ZIPRA, they disbanded ZANLA forces, they disbanded the Rhodesian Front. They formed the ZANU-PF National Army for ZANU-PF. This is why you see pangwetika anything ZANU-PF inotumira masoja kuenda kunopfura vanhu. So we have reached a boiling point, or we have reached a certain point where we can no longer watch the army brutalizing the people of Zimbabwe. Ndosaka taakuchema tichiti, we now need an armed wing, the opposition. As far as I understand, President Nelson Chamisa will never allow an armed wing for CCC. As far as I understand, Vanamonzora, the MDC, are part of ZANU-PF, and their military wing is the ZANU-PF National Army that we have today. This is why you see even Monzora, Paganotora Harvest House, he went there with the military, because he is part of the military. Harvest House was taken back into Monzora's hands
by the military. Soldiers went there, bashed MDC youth, and took Harvest House, gave it to Monzora. When Monzora was asked about that, he said there was a smooth transfer of Harvest House into Monzora's hands, and the people knows exactly what happened. This is what angered the Zimbabweans, to the extent that Monzora is no longer a viable opposition member. Monzora will never win anything in Zimbabwe. Because when he said that, the people knew that the military went there. The videos are there, where police was there during the night, raiding Harvest House, collecting keys, and handed them to Monzora without even a court order. MDC Harvest House is a private property that belongs to a political party. It is not a state property where a state would come and bring soldiers and police to raid Harvest House and give it to Monzora. That was a signal. So now my question, what is President 𝘄𝗵𝘁 waiting for? He has all youth behind him. Right. Let me clearly answer your questions, Momo. The revolution that we want is not about 𝘄𝗵𝘁. 𝘄𝗵𝘁 is just a single person. He can't be a Rambo. What you must ask is, Shepherd Yuda, what are you doing when we have got more youth in the opposition who just need organization or reorganization and launch whatever we launch? If we want a military wing for the opposition, it's not 𝘄𝗵𝘁's duty. It's our duty as people of Zimbabwe. We come together, we choose a leader to say we are having a military wing for the opposition. Then we spearhead formation of that military wing. So it's not about 𝘄𝗵𝘁. If 𝘄𝗵𝘁 doesn't want a military wing, the people who are affected by the military of Zimbabwe, who wants to fight back when we are attacked by the soldiers, then they are the people who are ready to form a military wing for the opposition. It does not necessarily mean, or it does not necessarily need 𝘄𝗵𝘁's assent. All right, fine, guys, and I am not form a military wing. No. Mugabe military wing, he never formed it. He formed under Baningi story. And the story was not the man behind formation of that wing. So it's not all about 𝘄𝗵𝘁. Because when we rely on 𝘄𝗵𝘁, what are we gonna do? We want signal, tell us what to do, where to go, and where to meet. My youth akawandisa ku South Africa itai zvofamba tipinde. Saka ndo patikutaura simomo, let's brainstorm, my brother. This is what I'm saying. We are the youth, we are the Zimbabweans. We need to form a military wing to counteract the illegal actions of ZANU-PF National Army. When they are deployed to shoot innocent civilians, we will be there to defend the people of Zimbabwe. Tinokwira mudenga mabuilding matoridzawo futi dzavanenge vachiridza vachiuraya vanhu. Because Harare zikatanga kuputika puti vachiridza tichiridza back. Vachiona masoja ari mukamaflash vachikwata kufa, they will think, they will reason. They will think, they will reason. Because ezvino zvavari vakauya voridza pfuta vari kuona masivhire ndo ari kungofa. Vana vari kungopfurwa vachifa pasina ari kuprotecta vana. So what we need in Zimbabwe is we need a military wing that will protect the citizens of a country. Because ZANU-PF has come out today that the army belongs to them. If you go to ZEC, it's run by the army. You go to National Railways, it's run by the army. You go to prison, it's run by the army. You go to police, it's run by the army. Every sector of the government has been militarized. You go to border guards, you will see soldiers there. You go to my border, immigration is full of soldiers.
Everything has been militarized. So kana everything right to militarize. Zimbabweans are left without an option. We still need that freedom to choose. We want to go for an election, so we don't want to go into an election with the armed ZANU-PF army. We want to go in an election where no one is armed, where everyone has got choice to choose a president of his choice. Because already ZANU-PF people are campaigning, telling Zimbabweans that if you go into a polling booth, you are going to tell them that you can't read and write. But we are a country that has probably the highest illiterate rate in Africa. We've got very old people who speak English, proper English, pure English, who can read and write. But the problem you are being told that if on the election day you can't read and write. You have been speaking English on social media. You have been typing in English. You have been writing letters long back. You went to school. Most of Zimbabweans went to school as far as O level. But when it comes to voting, you are told to pretend as if you are ignorant, as if you can't read and write. That is not what our fathers went to the bush to fight for. We have got, as I'm speaking, we have got thousands of people who were bombed, who are lying dead in Mozambique, in 𝘂𝗵𝘁'𝘀𝘀, in 𝘄𝗵𝘁. Thousands and thousands of Zimbabweans who were bombed by a Rhodesian front. And I always tell people that ZANU-PF cadres or ZANU-PF officials were the ones who came back to Rhodesia, took Rhodesian front, took them to Mozambique, told them how the camps are guarded, how the business is done, which areas to target when they are bombing. 𝘂𝗵𝘁 and 𝘄𝗵𝘁 were bombed because of ZANLA forces who went back to Rhodesia, who took the Rhodesian front to go and bomb 𝘂𝗵𝘁. ZANLA forces took Rhodesian front to go and bomb 𝘄𝗵𝘁. Those Rhodesian forces were led by ZANLA forces cadres who knew the operations which were done at 𝘂𝗵𝘁. They had targets to say, if we get to 𝘂𝗵𝘁, we will bomb this place, bomb that place, bomb that place. We are done with the gorillas. As the military yakatokwana imi matononoka kuti zviende kuno ma 50 years vakutoti tikutoda kutowa masoja for 𝘂𝗵𝘁. Hapana chekumirira, hapana chekumirira ndochokwadi. Pfungwa iyi haisi right. Obviously everyone can't think and act. Panofanira kuita ma-organizers, because manpower is always there. Yes, my grandmother died last year. She could read and write. She was 96 years old. But they are being told that if you, on the election day, you tell them you can't read and write. And these people, these idiots who are telling us that, they are saying they've been sent by Emmerson Mnangagwa to go and say, look, I can't read and write. Can you vote for me? Putting an X does not require literacy. It doesn't require literacy at all. When Lobengura couldn't read and write his name, the settlers, they told him to put an X as a signature for agreeing on what on their explorations they wanted to do. So the issue here, ladies and gentlemen, let's be clear here. Let's be clear here. ZANU-PF government has been operating as terrorists. They have been terrorizing the people of Zimbabwe. A government cannot go and kill people. No. A government cannot deploy soldiers against the army. Most police officers were disarmed by the army. Zimbabwe ndo nyika yandakaona
mapurisa achigariswa foreign ngemabanditi vainzi garai 5-5 mapurisa nemasoja vachitorerwa pfuti dzichiendwa nadzo nemasoja. Ndakazviona muZimbabwe. I think that's the first country in the world where I witnessed that a Zimbabwe National Army or ZANU-PF National Army would raid police officers, disarm them, make them sit 5-5-5 like prisoners. Even my 𝘂𝗵𝘁'𝘀'𝘀 magadi. As you then do, Ruchando, Taura Nema suppliers a Zombo to Apa Migodi Tipeze 2023. Yeah, Ndochokwa Divanons Mood at Gonicunyora. After Vadaro to Mota at Gonicunyora. Next, videos and evidence is there at Sukutaura. We are implicating ZANU-PF. No, we are not implicating ZANU-PF. These people, they go. Maganzo homa achitotara vanema phone ndi record day. Ndatuma na wa Emerson Mnangagwa. Zvakati. Record day vanema phone. Videos are there. They urge people to record them telling us that. Then they put that on social media. And msashika mdaraida military ndedu takataura nawo ana mukoma. I know Kwereka. And I talk to a lot of senior soldiers, I talk to a lot of junior soldiers. Ndokarashitaura mukana ndakati zii pai nedzimwe nyaya dzandinoyazo kutaurirai pai dzekuti akomana. Because all this video when I post it on YouTube it will be horrible, I'm telling you. And guys, I talk to a lot of soldiers. I talk to a lot of senior soldiers, senior police officers. Vavaruma prison, vakuru chaiva nemagete greener, totaura nawo. Vachitiudza. Ande murikuona. Army or the military inoshanda neorder. Once one soldier got no to illegal orders, we are done. And the Murgona. Sakanyaya iri cheta apa ndiye kuti we are going into 2023 election. Zimbabweans must know that election, we are not going into that election contesting ZANU-PF because there is no political party known as ZANU-PF. Even those former ZANU-PF people told you that hakuna political ZANU inogara pasi kusa decision yekutonga nyika hakuna. The decisions are made by the Joint Operation Command. I have said this, that Zimbabwe doesn't have a government. It's only a group of terrorists. Exactly. So Zimbabwe does not have a functional government. It doesn't have a government at all. Zimbabwe is a country that is under a group of terrorists who call themselves Joint Operation Command and who are being led by Emerson Mnangagwa. Because there is no political party known as ZANU-PF. Akusisina. As mfesi okutaura zviya zvekuti record what achitaura akatozviitira kure kwangu akazviita nomamisa. Anenge atumwa, anenge asiri ega, anenge ari surrounded nevafana vane mapistol, masoja ane mapistol maomwe. Anenge asiri ega because ane order atumwa na president. He has been ordered by Emerson Mnangagwa to go and say that. And so we have got a problem, ladies and gentlemen. This election is not an election against ZANU-PF, but there is no longer a political party known as ZANU-PF. With all what happened, Vana Jonathan Moyo vachimhanyiswa vachiridzirwa pfuti vachitiza vanakasukuwera vachitiza vajamba vajurawo vachinda mabhodhi jamba vachipinda mune dzimwe nyika. Hakuna hama dzakasukuwere dzingavhotera ZANU. With everything that happened to Mugabe, hakusina hama dzaMugabe dzingavhotera ZANU. Pane zvakaitika kurana Moveni Mahachi, hakuna hama dzaMahachi dzovhotera ZANU. Pane zvakaitika kunana Didmus Mutasa nana Sekera Mai, hakuna hama dzevanhu ivava dzingavhotera ZANU-PF.
pane zvakaitika kuna 𝘄𝗵𝘁'𝘀 and family, hakuna hama dzaChombo dzikavhotera ZANU-PF. But at the end, unongozwa ZANU ichiannounce kuti yawina. Because already ZANU-PF as a political party kana ichiripo lost half of its supporters. Half from pakabva Mugabe kusvika nhasi. Kana pane party inonzi ZANU has lost half of its supporters. So that half will beef up the opposition and the ZANU-PF will be defeated. But because it is not a political party, it's a military wing, a terrorist organization being led by ZANU-PF National Army, then we have a problem. Whatever results come out, they are not going to announce that. This is why you see they take wana Obet Mpofu, wana 𝘂𝗵𝘁'𝘀, and so forth. Robert Mugabe Jr. tried it. Went there, achida kunoona kuti kuchine ZANU here. He found there is no ZANU-PF at all. Ukataura na Robert Mugabe Jr. today, you won't see him attending any ZANU meeting again. Akadzoka akataura na kuna chinonzi ZANU. That was just a mafia, a gang of criminals masquerading as government. And they've managed to capture the armories, put their elements into those armories to control weapons. This is why you see it's easy for them to go shoot innocent civilians. So the people of Zimbabwe, the innocent civilians are crying for your help. They are crying for your protection. When the people were told that Chamisa must be killed by a junta, by a soldier, the guy I've heard that he's a soldier, Robert Jr. I think he went there to see kuchine ZANU-PF here. And he came back and told you that akusina ZANU-PF. Even kachatunga kamboko kampana kayakadaidi mboko is telling you akusina ZANU-PF. It's only the army that is in the offices. But time ikupera, guys, for training a military wing. Let's plan things in time. Yeah, chinoitika mkoma admire. If you are connected, connect us. We are ready for it. This time is moving for training. I know Mkoma Elvis. If you know where we can go get training, let's go. But inino andina idea. Ndine shungu dzekuti daita unganidza youth yese to trainer vanhu voenda kunoprotecta hama kumusha. But the problem yandinayo ndeyekuti I don't know where to go. I need supply of arms. I need supply of ammunition. I need supply of even transport to move from one place to another. But I don't know where to go and get these things. I don't know. I'm not connected to any country, any powerful country that can help us. The only thing that I know, if we were connected to the Afghanistans, we're going to get weapons that we want. We're going to get anything that we want. Even cars. Those are rich bastards with everything. If we were connected to any other organization in Asia, those guys, they can fund you. They can give you ammunition, they can give you weapons, they can give you transport, they can give you anything you want to fight a ZANU-PF regime. But I am not connected to them. I don't know. I'm not. This is why I'm saying if there is anyone who knows where I can go, I can travel anywhere in this world to go look for arms of war, to go and look for grounds for training. Because definitely Zimbabwe does not have a government. It has got a terrorist gang masquerading as a government. This is why you see on the 1st of August 2018, this gang deployed its elements to kill people. And one of the gang leaders was asked by the journalist, what order did you give to the soldiers? They said, we told them to shoot 45 degrees, and they were shooting 45 degrees. But all the people who died on the 1st of August had bullet wounds. Women were shot from behind and killed. The international community is watching whilst people are dying like ants in Zimbabwe.
aimaive nechinangwa chekuti nyika yedu iende mberi taibatana opposition yese to fight ZANU-PF. We are not going to fight ZANU-PF, we are going to fight ZANU-PF National Army. That is our problem in Zimbabwe. So make a plan to get connected to them, because we need to make us free. Bunzai Sri Lanka. I was talking, guys, and you define how expensive is it to go to Afghanistan or to 𝘂𝗵𝘁'𝘀'. It's easy, guys, because if you know what happens, 𝘂𝗵𝘁'𝘀', if I go to Afghanistan without, it's like if I go to Afghanistan without going to meet people, without connections there, I can fly to their airport and the immigration will ask me, where are you going? Then I say, I'm coming to Afghanistan. For what business? But if I fly there, whilst I'm going to meet someone in Afghanistan, you find that person waiting for you at the airport and transport you to a place of meeting, and then you sit down and map things out. So this is the purpose of getting connected. Because what comes first is connection. What comes next is flying. We are ready to fight with guns. Yes, every Zimbabwean is ready. I've spoken to different people. I've spoken to even soldiers who are willing to defect. Every Zimbabwean is ready to fight. Because we are not going anywhere with the ZANU-PF National Army. This is why you see Muchangwa had to tell you that the army is on our side. So what we need is, are you guys connected to anyone? If you are connected, let us know. Most of fake opposition are also ZANU-PF projects trying to divide. Obvious, the likes of Monzora, that is a true ZANU-PF cadre. That's a true ZANU-PF cadre. He has been like that ever since. His duty is to destroy opposition political parties in our country. He did it with Zoom. He did it with the ANC. He did it with UP. And now MDC is gone. He's the undertaker. So you guys, if anyone is connected, connect us. I'm free to travel anywhere in this world to go and look for help to topple ZANU-PF government, to topple ZANU-PF terrorists. These are terrorists. If you want to understand that these are terrorists, look on the 14th of January 2019. The results of that killing were 27 people, innocent civilians, were gunned down. This is why you see Rwanda is in Mozambique today. It's because of terrorists who are gunning down innocent civilians. So if these terrorists are gunning down innocent civilians, what does the international community do? It comes in to install, to sanitize that area, or to install a sanity. As you see in 𝘂𝗵𝘁𝘀 there, countries have come together to fight the terrorists. Why? Because they've been gunning down innocent civilians and armed people, cutting them into pieces, taking videos and showing the world. That is the same that ZANU-PF has done in 2019, in January 2019. They send their terrorists, go into the location, shoot down innocent civilians, cut them into pieces, take videos and send them on the internet. We saw people cut into pieces by a government, a terrorist government. So dealing with the terrorist government, what do? We need military intervention. And there is no country in this world that is going to help Zimbabweans with their soldiers to go and fight your terroristic government. Remember what happened in Afghanistan when the Al-Qaeda came into power in Afghanistan. They had to hang the president who was there long time ago. The Taliban.
They fought the president, the government which was there, captured the president, hanged him on public. Then they started gunning down civilians, oppressing civilians, being terrorist government. That prompted countries like United States and other countries to send troops there to fight the Taliban. And the Taliban were defeated. Afghanistan, there was a new government in Afghanistan. The Americans and other nations came there, trained the Afghan soldiers, equipped them, and gave them their country. But those idiots were too comfortable because they had Americans on their side. They couldn't do what Americans does. And the Taliban came back today. Afghanistan has fallen into the Taliban's hands. And terrorism now is rife. Terrorists are everywhere, everywhere. Delgado, terrorists in Mozambique. Terrorists in Somalia. Terrorists in Kenya. Terrorists are everywhere. Terrorists in Zimbabwe. In other countries, there are terrorists who come to fight the government. In our country, we have got a terrorist government that is fighting innocent civilians, unarmed civilians for that matter. So what do we need to do? We need to form a military wing that will counteract those terrorists in our country. We have got a gang of terrorists masquerading as government, killing people, looting our resources. Now, with this discovery of oil in Mzarabane, there is discovery of oil in Mzarabane, and the drilling is starting now. You will see, we will be killed more than anything else. We will be killed like ants if we don't fight this terrorist government in Zimbabwe. So I'm urging the people of Zimbabwe that I was looking at these videos, guys. Let me show you. When I last went to 𝘂𝗵𝘁'𝘀 meeting, when Mnangagwa came to the UK, I went there to demonstrate against his presence in this country as a terrorist leader. So I want to show you this video. This video, guys. Those are Sri Lankans. Those are Sri Lankans. These are the people who have taken over a government in Sri Lanka. I met these people in you see those red flags? You see those red flags are Sri Lankan flags. These people are Sri Lankans. All these are Sri Lankans. So you see, these are Sri Lankans, guys, that we met when we went there. And these Sri Lankans, they told me that the Sri Lankan government must fall. This is last year in September when I was talking to them. And July this year, about less than a year, about 7 months or 8 months after the 𝘂𝗵𝘁'𝘀 in September, the Sri Lankan government has fallen. These are the same guys who financed the fall of Sri Lankan government.
Right now, if I talk to Zimbabweans here, let's try to finance this thing. Zimbabweans, they don't want. Let's try to finance this thing. Zimbabweans, they don't want. But when something hateful happens, this is when Zimbabweans start talking. As I'm talking, 𝘄𝗵𝘁'𝘀 supermarket he was building has been razed to the ground. As I'm talking right now, 𝘄𝗵𝘁'𝘀 supermarket, which was a member of parliament supermarket he was building in 𝘄𝗵𝘁'𝘀 in St. Mary's, has been razed to the ground. Imagine how much Scala used to get that structure to stand. And this terrorist government just brought a bulldozer, bulldozed it down. These are Sri Lankans. I had Sri Lankans last year in September. I discussed a lot about this, with these guys when they were telling me their plans that their government is going. And they made sure that the government goes. And the government is gone now. So I've been talking on this platform, guys, for years and years, for ages, without action in our country. As we speak more, or as we talk a lot, a lot of people are being targeted. I had 4 or 5 people from this platform who emailed me saying, who texted me saying, Mdara Yuda, we are receiving threats for commenting on your platform. Zimbabweans should learn to stand up, man. News. It's so shocking at the mass. Could we have got a whole government talking about news? That supermarket and Rwadza. Such a big supermarket that 𝘄𝗵𝘁'𝘀 was building has been razed to the ground today. Ngomaida ndoda murege kudya food kuma restaurant idya ikumba ko ZANU-PF ichatuma vanhu kutsvaga vanhu like kuti vatobhadhara vashandi vawane kuti muisirwe mushonga. Ndotenda mukoma Elvis. Ndokutendai. Thank you so much. Because right now, when I left Zimbabwe, I was the prime target of assassination by ZANU-PF. When I came to the UK, they tried a lot to make sure that it's either I die in this country or I am jailed in this country. Mkoma Elvis, I don't rule that one out. When I came from the home, when I came to the UK, some people I slept in Zimbabwe. I learned later that they've got nothing to do with the struggle, but there was ZANU-PF people. So they don't do my days and like Chamisa, you will see him holding a plate of food anyway. Adimona, I thank you so much, Mkoma Elvis, because definitely ndakazodaiwo ndamuno mu UK ndobva uzari varume nyaya dzedu dzekuda kungonyenga nyenga idzi, but munhu yana umunyenga akaenda akanoripota mirato. Ndichafukura mapepa acho ndikuverengerei mhosva dzandakalayirwa nawo nezano, rape and harassment and so pakabuda zvakawanda. Rape and harassment, zvika takakupa AIDS, takaita sei, tatine pfungwa dzekuAfrica. Andoona izvo zvidupa taAfrica maziso kuti ukaona kutsvukira, ukaona maminisketi usati vasikana vanenge vakatakura, vane mafoni awazera, dai pasina mapurisa akazondiudza kuti hey, unga waenda here, but takainvestigata tikaona zvakati ndopataka withdraw this case. Andimona saka ndobva ipapo chakachenjedza ndo chakatanga. Kana ndakuda bhebi asiri mukadzi wangu ndotsvaga ndega, plus
at 51 mabhebhi acho tichamadii kona iwa komana, ticharidii bhebhi 51 years, ticharidii bhebhi chandisina kuona chi for the past 51 years. After what Elvis said, it's exactly what I said that day when you are in the party, when I say be careful. Yeah, exactly as Momo. Ndiri kupati Coventry. Wakati Yuda handisi kuona zvakanaka pawakamira, be very careful. Ndosaka ndikutaura kana mabhebhi chaiwo mabhebhi tichamadii mabhebhi 51 years of age ndoridii bhebhi kona ndichinyenga kabhebhi kuti ndokada kabhebhi at 51 years of age. Chandisina kuona chi ndakaita kubva ndiri mudiki ndakaita magirlfriends vamwe kuti nanhasi ukataura navo vanenge vachichema ndini ndaifana kuenda karoorwa newe, ndini ndaifana kuenda ndiri pamba ipapo. Mabhebhi echiko siyana nazvo, ndo chokwadi ichocho zvatiri kutaura kuti vanhu vechirume chinhu chatipedza, chatiuraya mabhebhi, chatiuraya mabhebhi. Mudhara wangu Tsvangirai, bhebhi rakatakura mutsvairo, rikatakura ZBC yese kuenda naye kubhuira kunotsvaira pamba pamudhara Tsvangirai, achiti akatsvaira kusimudza musoro kunge mboboso bhebhi dzikaenda unoza mudhara Tsvangirai ndaingona kuti mudhara wangu apinda taiti. Dzikaenda kuSouth Africa kwadzaiswera dzakagadzikwa mboti dzakapfeka shoti so dziri kuanyani, patoti mudhara anga ashayikirwa aitsvaga munhu ari steady wekuisa pamusha. Pandakaona dzatakura hei 𝘂𝗵𝘁𝘁𝗃 neZBC yese, ZBC wena unokemba pamba pamudhara Tsvangirai kuti 𝘂𝗵𝘁𝘁𝗃 warogwa naTsvangirai. Handimaona saka manzwa ndaitaura musi uyo ndikati guys, maziso angu aya dai kuri kuti maziso aya ikamera chichibudisa mapicture ezvataiona munotiza pana munorohwa nehana pano kuti izvo wakazviona izvo hapana chandisina kuona. Ndakaita kuti mabhebhi kamwe kakuti waiti ukafunga kuti kakagarira kanovhunika kuti kuchikoka kunge tsanga twakaonda kudai so. Tikaita mabhebhi ekuti pacheya panapa hakwani, vaiva muti vari caved vaya takavaita. Tikaita makaradhi mabhebhi, thanks atetimas, takaita mabhebhi makaradhi kuakedhia kwete aitambira kuakedhia aitikaenda pabhora paBismarck stadium paipa patobuda pai unoona makaradhi akazara achipuruzira. Tikaita mabhebhi echikaradhi paipa, tikaita mabhebhi emabhawa, taive nebhawa redu paRare Central Prison paiuya mabhebhi chero kara ebhebhi yaiuya, varungu vaiuya payo. Thanks Momo. Saka munoona kuti type dzese idzo adzivake mushakana. Andiwana mai vangu vakasvika pakuchema vakati tora mukadzi, zvakaimba uroji kutora mukadzi wako ende naye. Andimona hapana chatisina kumboita. Saka zvimabhebhi takatopfuura, handisuzofa nebhebhi hazviti, takatopfuura kukweko. Tada kugadzira nyika, kunyange ndikadzokera kuZimbabwe nyika yasununguka handidi bhebhi, ndakagadzira nyika. Ndosaka ndiri kutaura kuti ngatiregei kuti chinhu chese chamisa. Ndosaka muchiona vanhu vanonga kuti chamisa ndi dictator, nenyaya yekuti zvinhu zvese tiri kuda kupa kuti chamisa aise decision. Pane zvimwe zvinhu zvatofana kuronga chamisa asingazivi. Toronga tega, toita zvinhu zvigure zvedu tega. Kana chamisa achizoita president wedu, oita president wedu asingazivi zvatoronga isusu. Handiti maona. Kujim ya zvakanaka kuenda kujim koma Elvis. Majime kuno kumanje ondoshinga futi.
unogona kuisirwa chibhebhi chechirungu mumajimu china chikuti bata so kangu chiguma chochema kandibata zamu indecent assault ndimona pakaoma guys saka tata nhasi handisuda kugarisa hysteric toda kuti tiite tipedza ndoda kukasira kupedza because I've got a lot of things zvandoda kuita panapa saka ndati nini to those people who are connectors tata himi taiimba for too long guys tikaramba tichiimbira mwana nyararo we have sung this hymn for too long. We need our military wing. Even ZANU-PF, when ZANU-PF was formed, they didn't take 23 years to form a military wing. When ZAP was formed, it did not take 23 years to form a military wing. All the opposition leaders, vakauya, they had a belief that what our fathers went to fight for during the war, we gained it through independence. By being an independent country, we said we have got the freedom we want now. Muchiruziva rekune band kukaroi kwane band rainzi Urungwe Sounds kana pano vasingazivi kwane Urungwe Sounds kukaroi yaitungamirwa nemunhu ainzi Matamba akaimba imwe song tiri kuti anga ari caretaker wedu pachikoro akaimba imwe song yekuti takasarudza mutungamiri watinoda takasarudza nemwoyo yedu yese takasarudza hapana akamanikidzwa baba Mugabe tongai Zimbabwe baba Mugabe tongai Zimbabwe yakanaka. Matamba akaimba achiti takasarudza hapana akamanikidzwa ndo pandaida kuti muteerere ipapo. Iye zvino izvi maZimbabweans haachabvumirwi kusarudza akumanikidzwa. That means the freedom has been taken away. The people we thought were freedom fighters who liberated us, they liberated themselves to oppress you. Here is our time to stop that oppression. Taneta nazvo taimba hymn for too long zvakwana. It's time to act. Everything that you hear ZANU-PF doing is a way of provoking the people. My type. And yes, Lisa, how are you? And I'm 𝘂𝗵𝘁'𝘀, I know that band Mshapa. Baba mnini wangu chanzi ndo vairidza magitari ipapo. Raitungamirirwa na Matamba, aibva kumaumbe. Kumusha kwa Matamba ye wandikutaura ndiye ndokwaibva ainzi Richard Mapfuwa aimba nenyami Sounds vaibva kupa maraini mamwe chete. Wekuimba dzidzo inokosha kwauri kana uchifarira kana kuti ndiani kwapisa moto ndiwe here wapisa moto kuira mudenga undishedzere vari kumusha kumusasa vari kudenga moto watsva hanzi vane matombo moto watsva kwane matombo kumaumbo ndokwavaibva wakomana akaimba Matamba akati hakuna akamanikidzwa takasarudza tega. Saka hatichabvumirwi kusarudza mutungamiriri wenyika watinoda. So our freedom has been taken away. There is need of another armed revolution.
We have been cornered for too long. And when you put an animal per corner without an escape route, that is that, inokuuraya. Tasvika extend yekuti vanhu vakuudzwa pachena muZimbabwe kunzi 𝘄𝗵𝘁 ngaurawa. Ukabvunza kuti 𝘄𝗵𝘁 ari kuurayirwei by being an opposition member zviri kunzi urawa. Andi muri kuona. Kana uri an opposition member in our country, this military junta, they are telling their supporters to kill you. So we are not going to stand and watch whilst we are being killed. As I'm speaking, we've got Honorable 𝘂𝗵𝘁'𝘀 in a remand prison. The people who killed 𝘂𝗵𝘁 Ali are free. Some are walking scot-free. If it was not of Ali fighting her own battle, those who died would be alive today. But a victim, a person who never laid hand on 𝘂𝗵𝘁, is in remand prison being denied bail. He's saying he has incited violence. But we've got a video which was shot yesterday when a ZANU-PF supporter was telling those people to say, look, Nelson Chamisa must be killed. All those 𝘂𝗵𝘁 people must be killed. Inciting violence against 𝘂𝗵𝘁. And that person has not yet been arrested and will never be arrested. So exactly, this is what we're saying to Zimbabwe soldiers. That, guys, it's high time you guys step aside. Unless you want us to come and fight you. Step aside from politics. Lock your guns in the armories. And let politicians battle it out. But ZANU-PF aina vana, aina ma supporters. ZANU-PF inochka. ZANU-PF as a political party has got no support in our country. It has got no support in our country. This is the reason why you see they rig elections, but they can't win an election. ZANU-PF as a political party in our country will never win an election. This is why you see they say army is on our side. We don't lose the elections because we've got the soldiers on our side. So what we are saying is the Zimbabwe National Army, if you are true members of the National Army, step aside. Don't get involved in these political issues. Unless if you want to be a politician, just leave the army, go and be a politician. I left Zimbabwe prison services because I wanted to be a politician. I tried to do politics whilst I was inside 𝘂𝗵𝘁. It didn't work. But I said to myself, I am a politician, born a politician. So I should leave 𝘂𝗵𝘁 to do their work of looking after prisoners, whilst I concentrate on politics. Saka arikunzwa kuti adada politician siyana nemauto edu uya uite politics. I told 𝘄𝗵𝘁 kuti iwe kana uda kuita politics, come, remove that camouflage, come. In politics we remove the gloves. We go bare knuckles. And 𝘄𝗵𝘁 up to now hasn't even tested the politics of our country. He was never elected. His life from birth, 𝘄𝗵𝘁 was just being appointed. Appointed by Mugabe, appointed by Sobukwe, appointed by 𝘄𝗵𝘁, appointed by so and so, appointed to be vice president, appointed to be minister of health. He has never won any election, that gentleman. And will never win an election in our country. So what I'm saying here is, it's high time. It's high time, ladies and gentlemen. I am a rebel leader, rebelling against the terrorists in our country. We need to get rid of ZANU-PF terrorists in our country. And I don't mince my words. We need military intervention to stop the ZANU-PF army from brutalizing our civilians. People of Zimbabwe must realize their freedom. People of Zimbabwe must realize their independence. No one has got the right to tell them that pretend as if you are illiterate so that we can vote for you.
that is not an election. We want an election that is free and fair, where people will vote for any candidate that they feel they want to vote, without coercion, without intimidation. If this intimidation continues, we are left without option but to take up arms against the terrorist government of Zimbabwe. So I'm urging the people of Zimbabwe right now, those who are in Zimbabwe, to say, musazoshamisike mukaona takuya takapakatira pfuti tichitaura tava kuzorwisana nawo. Tinova tichikukumbirai zvakanaka vana mai nababa kumaruzevha, kuti hakusina kuvhundutsirwa, hakusina kuuzwa kunzi munangagwa kuti haugone kunyora, enda unonyora pauri kuda. Handiti maona. Saka nyaya yapo, guys, is to get ready. Those connected, connectors. Hatisitaura kuti kwirai ndege famba imimi, regai tifambe isu wana shepherd. Handiti maona. Ndozvatiri regai tifambe isu tiende tonoita zvatinoda kuita. Amai na baba muzandijeme anandafa nehondo. Amai na baba ndate muzandijeme ukanandafa nehondo. Kumbirai kumudzimu ndifambe zvakanaka, ukana ndapinda musango sango rine zano. Kumbirai kumudzimu ndifambe zvakanaka, ukana ndapinda musango sango rine zano. Oteerera unzwe, iwe teerera unzwe, oteerera unzwe, ozvoite sabhu. Amai na baba ndati musandicheme, kana ndafa nezano. Ondini ndakazvida kufira Zimbabwe pamwe chete one vamwe vangu. Okumbirai kumudzimu ndifambe zvakanaka, ukana ndapinda musango osango rine zano. Okumbirai kumudzimu ndifambe zvakanaka, ukana ndapinda musango osango rine zano. Saka ndo zvatiri kuda izvozvo. Handidi ndisati ndapedza 11:30 regai ndichiwainda ndichitaura kuti politics aside, musi wa28 August tina Thomas Tafirenyika Mukanya mapfumo vari kuuya muUnited Kingdom. Saka I'm urging vana veZimbabwe vese vari kuno muUnited Kingdom kuti hande this is panenge pari pa Bengal holiday, inenge inzi Summer What Festival. Saka uyai tese, tina Alec Macheso pana nchimba zvangu ndichiseka ndikati mundikumbuke amayo ndazala ndeka, mundikumbuke amayo ndazala ndeka, mundikumbuke amayo ndazala ndeka ye. Amai zanave anaziya mau, amai zanave anaziya mau. Zavunevune moenda bamboli nawo, zavunevune moenda bamboli nawo, abamboli nawo. Ndi mwana wapanziri okura ni mai, ndiri mwana wapanzine okura ni mai, ndiri mwana wapanziri okurira mupawi, ndiri mwana wapanzirine okulira mupawi, ndiri mwana wapanziri okulira mupawi. Azimaya nziri ana amasimverani, azimaya manziri ana amasiye. Handeikanai tononzwa baba Sharo vachimba vega. Ini ndingangotadza kunyatsochimba, but baba Sharo vanogona kunyatsochinyara, vanogona kunyatsochipeura
uchipewa chifundo ndi chifundo ine, chifundo ndine chifundo ine, mavuto ndili mavuto ine, mavuto ndili mavuto ine. Amai anandilela anamwalira kale, amai anandilela ine anamwalira kale, poenda handimagona ndimisodzi chabe. Amai hanzi poenda ndimangolira kugumbukawo ndibala, poenda ndimangolira ine kugumbukawo ndibala, pogona ndimisodzi chabe bambo anga muri kuti, pogona ndimisodzi chabe abambo anga muri kuti. Handeikandiwo zvinzwira hanzi haucha atogoni kuchimba apa unozviita umbranda yuda chinonetsa kaichi Justus. Kana iye macheso ukamunzwa achimba unofunga kuti unoti chichawo here kana chichawo here chikuimbwa. Hanzi ndakulira mumpawi wopasa ndichisoni nditu, ndakulira mumpawi wopana risonzi nditu, kapena muna mwalira abambo muna mwalira. Hanzi bwanji osabwera kuturo kapena ndingangokondereko, bwanji osabwera kuturo kapena ndingakondereko. Chifundo ine, chifundo ine, chifundo ine, chifundo ine, mavuto ine, mavuto ine. Mundikumbuke aka kakarohwa zvekuti ukanyatsokafunga aka unonyatsoona pano pane nyaya. Hamuri sei kule Claudia zviri sei? Adidika ndiri mwana wapanziri wokura ndimai, ndiri mwana wapanziri ine wokura ndimai, ndiri mwana wapanziri wokurira mupawi, ndiri mwana wapanziri ine wokurira mupawi. Komana ndimacheso poenda ndimacheso. Saka zvakwamuri guys, musi wa 28 August tinofanira kuya kuzodzwa chifundo. Baba Ashero vari kuzvinzwa ndoziva. Mudhara mundikumbuke ndo song yamufanira kutanga kuridza. Kana musina kutakuridza song iyoyo mundikumbuke ndobva ndabuda ndodzokera kumba. Bondofanira kunzwa chifundo ndili chifundo ine, chifundo ndili chifundo ine, mavuto ndili mavuto ine. Unoziva kana uri mushona, kushona hakuna wedli ndili. Mushona wese kana uzati munhu mushona paanoimba ukazwa kati mavuto anobva ati ndiri mavuto ine, wobva watoziva kuti mushona. Hakuna word l kushona. Paalphabet A to Z kana uda kutaura chishona unobvisa L, unobvisa X. Hakuna X kushona, hakuna L. Kune rimwe word risiko futi kushona ipapa. Saka ana chifundo ndili chifundo ine. Just go live when you are there. Yeah, I'll go live definitely. Baba Ashero pavanenge varipo, Mukanya varipo. Ndichaita ka live kadiki diki ndo ndichimhoresa Mukanya for a short time kuti guys ndasvika tine gandanga pano. We are not going to discuss politics na Thomas Taferenyika Mapfumo. This is pure entertainment which is non-political. Saka kana ndakutaura na Baba Ashero ndo ndakuti ndakulila mupawi wopasa ndichisoni nditu, ndakulila mupawi wopasa ndichisoni nditu, ngati mulindi mmoyo kapena munamwalira, ngati ndi umoyo kapena munamwalira, bwanji osabwera kukaturo kapena ndingakondolela pamwe ndingakurangarirei udzokai baba. Andimona song inochemedza. Ukanyatsoziva kuti zvinorevei. Ndakaimboitsanangura vanhu vakateerera vakanzwisisa. Saka tinenge tiripo musi wa 28 August. Matickets achiripo. Pane vanhu vatenga. Sorry guys,
I apologize. Kune vanhu vatenga matickets vaisa deposita mari yavo. I'm sending your tickets tomorrow. Saka ndofunga pahipi yematickets amuri kuona asara mashoma. Saka those guys vatenga matickets avo, I'm sending them tomorrow. Hanzi apapo ndawirira newe hangu first song baba Shiru tiri kuda kunzwa mwana wamasiya. Time to eat. Okay. Oh, thank you. Hanzi did come time to eat. So guys, kukwa kunodya imimi ngatiite se ndo song baba Shero national anthem song mundikumbuke. Ndoziva kuti akanyora achinyatsofunga. Mwana akakura asina baba, chengetwa namai. Dzimwe nguva ndosaka akanyora song kuti mundikumbuke amayo ndatsala ndeka. Mai vacho vanenge vakazoshaika here. Saka ndo song yacho yekuti mundikumbuke amayo ndatsala ndeka, mundikumbuke amayo ndatsala ndeka, mundikumbuke amayo ndatsala amaya sanafe anasiya mawu, amaya sanafe anasiya mawu, udzafunefune moenda bambo uri nawo, udzafunefune woenda bambo uri nawo. Ndiri mwana wopansiri okula na mai, ndiri mwana wopansiri ine okula ndi mai, ndiri mwana wopansiri okula ndi mai, ndiri mwana womasiye okulela mphawi, udzafunefune moenda bambo Yuda, mudzafunefune moenda bambo linawo. Azimai anziri anamasi wemvera, azimai amanziri ine unobvonzwa kutapira. Hanzi madhiriwora nhasi madi ndo atakupesa atitari dhirihora iro vanogara mudhiriwo, dhirihora rembanje vanogara mudhiriwo, dhirihora iro vanogara mudhiriwo, dhirihora rembanje vanogara mudhiriwo, vakomana vanogara mudhiriwo, dhirihora rembanje gara mudhiriwo, usatambe navo vanogara mudhiriwo, dhirihora rembanje vanogara mudhiriwo, dhirihora vakomana ona dhirihora rembanje. Saka I'm going to design chadesigner badge randichaisa panapo rino kuidentifya kuti ndiwani. Saka ndichazonge ndakutaura pamberi apo kuti zvinhu zvichifamba sei. But what I'm saying, the people of Zimbabwe, let's get ready to defend ourselves. You have seen videos of ZANU-PF people threatening you that you must be killed. So when they say you must be killed, then we must be prepared to make sure that you defend yourself when they want to kill you. Ndakataura ndikati kuri kudhara munhu achipa threat yekuti hey chamisangaurawe kati munhu must be killed, aisvika imba yatsva. Unorara panze, unorara mwena unge mbeva, kana urara mudenga unge shiri. Good night. Totaura mangwana guys. Night.